Okay, now we'll start. Okay, so I'll share my screen. Okay, last week we have discussed about this thing, ATM machine. I have asked you to go through these things and familiar with the words, right? And these things I have given, and the QR code, how to use that, and the fingerprint scanner, how to use that. And last I have asked you to go through this online training stuff, right? Okay, then we have discussed about the Gmail, how the email and everything, like email and the password you are giving, and when you click on sign in, what kind of process happen in the website. That thing we have discussed. Okay, so basically that one is okay. So we'll move to our textbook. So the basic concepts they have given. So the competency one, we are in information and communication technology. The first part, data and information, we have finished, and how the systems are going on, what is information system. Okay, so what is information system, and the basic things in the information, that means basic element in an information system. So input, output, and the processing part. And last week we have discussed about the ATM machine, fingerprint scanner, and the QR code reader. Okay, so these things we have discussed. Now we have to go through some other points, and we'll go to the education application, ICT applications, and we'll discuss about the education thing. Okay, right. So here they have basically given some formats, right? Okay, so they have given some format. I think these formats you are familiar, right? So when you are taking a textbook or something, they have given this format. Okay, this is calling as ISBN. For the books they have given a specific number, specific serial number. So that number is representing with this code. Okay, right? So when you go through this one, you can see the thickness of the lines are differ, and the space between these lines are differ. And again, this is the same kind of thing, but this is not ISBN. That means it is not a specific to a specific book. This is some textbooks. When you are purchasing, you can see this ISBN number. Okay, so these things you all have seen in each and every item that you are purchasing in a supermarket. Supermarket එකට ගියාම මෙන්න මේ වගේ දේවල් පේන්න තියෙනවා. Okay, so this is also you are having thin and tiny lines, right? Thick lines are there, tiny lines are there. The spaces between that different spaces are there. Then some unique numbers are there. Okay, there's a number. Okay, this is some kind of code. Here also some kind of code. And this one, QR code, quick response. We have discussed about the process of QR code. Okay, right? We have discussed the what will happen with the QR code, quick response, right? Quick response code, right? And the same kind of codes are here, right? Take your book and you just check, so you can see this kind of symbols. Okay, so this is we are calling as the barcodes. Okay, barcodes. So with the help of the barcode, what kind of process will happen? With the help of ISBN number, what will happen? Okay, so that thing we'll discuss. This is image is seen at the back page of some books you buy. This is called ISBN code. Okay, then here you are having another code. This is an image you could see on the
items we buy at a market. This is called barcode. This barcode is scanned at the cashier by the barcode reader. Observe how the barcode is used in different occasions. So they have given these two. Okay, so now you have some idea about the QR code, right? The QR code is reading by the QR code reader. That is a kind of software that you have installed to your mobile phone or to any other specific device. So you can scan, right? You can scan and you can connect it to a specific website that will provide the information about that item. ඒ item එක ගැන තියෙන informations වලට link වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. Right. So today we'll discuss about what is barcode. Okay. What is barcode and how you can use the barcode for some specific operations. Okay. Right. Think something like this. I'll take paint. Right. Now when you think about a supermarket, now think this is a supermarket. So when you are thinking about a supermarket, what will happen in this supermarket? There are someone called supplier. Suppliers are there. Ne? Customer. Then bank. Right? Any other helpers. Okay? So these people are there. Right? Some specific agents. Right? Security වෙන්න පුළුවන්, cleaning staff එක වෙන්න පුළුවන්, ඔය විදිහට කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්. Okay. හොඳට අහගන්න ඕනේ මම කියන දේ, right? එතකොට supermarket එක ගත්තම this is the supermarket. For the supermarket customers are dealing නේ. Customers මේකට deal වෙනවා. Suppliers, they are the one who is providing these items නේද? Items ඔක්කොම provide කරන්නේ මේගොල්ලෝ. Helpers, different agencies are there. They are also dealing with this supermarket. Banks also dealing with the supermarket. The customers, what will happen with the customer? Customer is going to the supermarket and purchasing items. Okay, customer is going to the supermarket and purchasing items. For that items they are doing the payments and taking the items as they wish. Then the banks, these banks are providing loans for these supermarkets, and from the supermarket they are depositing their cash, daily cash or whatever the cash, to the banks. Then from the different agencies, these ones are taking the services, and for that service these people has to do some payments. නේද? ඔය ටික වෙනව නේද? Right? Okay. Can you understand now? When you think about a supermarket, many different people are there, many different companies are there. These companies or the businesses are dealing with this supermarket. When you consider about the suppliers, what will happen? Right? When you consider about a supermarket, what will happen? For this supermarket, the items are sending by the suppliers. One suppliers la items ටික එවනවා. According to what? According to the purchasing order that has given by the supermarket. මං කියන process එක හොඳට ඔලුවට ගන්න පුතා. මේක තේරුම් ගන්න ලේසි. හරිද? supermarket එකක් ගැන කතා කරන්නේ. මේ business එකක් ගැන කතා කරන්නේ. මේ business එක කොහොමද මෙයා කරන්නේ? How this the supermarket business is going on. So they have to deal with the customers. Okay? The customers, right? Customers ලා තමයි මේගොල්ලන්ගේ main point එක. මේගොල්ලන් attract කරන්නේ මෙතනින් තමයි. මේකට තව සමහරක් වෙලාවට එනවා promotion companies නේද? මොකක්ද මේ වෙන්නේ? So they are providing their service. According to that supermarket has to do the payments for that operations. Okay, right? So think about this, right? To do the business, run the supermarket process, they have to deal with the banks. They have to take the loans and they have to set up their supermarket, and for that they have to pay the loans too. Then different agencies are there: security, cleaning. Okay, right? Security, cleaning, and for other purpose also, they can take the services from the outside. නේද? outsource කරන්න පුළුවන්. මේක එළියෙන් ගන්න පුළුවන් මේ service එක. right? security එක එළියෙන් ගන්න පුළුවන්. cleaning වලට කට්ටිය staff එක ගන්න පුළුවන්. right? ඒ process එක ගැන හිතන්න.
Then the suppliers, what they are doing, they are supplying the items. Whatever the items that is required by the supermarket business will be taken by the suppliers. Suppliers ලගෙන් තමයි ගන්නෙ. ඒතර මේ suppliers ලගෙන් ගන්න items ටික මොකක්ද වෙනව ඇත්තේ? මම මෙතන මේ symbol එකක් අඳිනවා. මෙන්න මේම symbol එකක් අඳිනවා. So this is representing a database, something called database. DB, database. In this database, they are recording details about the suppliers. Suppliers ලා ගැන details ටිකක් තියාගන්නවා. Suppliers ලාත් එක්කලා ඒගොල්ලන් තව details ටිකක් තියාගන්නවා. Items. Then they are taking stock. මොකක්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න මෙතන process එකේදී. දැන් මම මේ database එකක් කියලා එකක් ගත්තා. Database is some kind of organized set of data, structured manner. Okay, right? Well organized data that is stored in here. හරිද? ඔන්න මේකේ store කරලා තියෙනවා. දැන් මේ process එක හොඳට උඩට ගන්න. Suppliers ලා ඉන්නවා. එතකොට supplier කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙනම් මේ supplier කෙනෙක්ට මොකද්ද වෙන්නේ? Supplier name එකක් තියෙනවා. එයාගේ contact number එකක් තියෙනවා. එයා දෙන items ටිකක් තියෙනවා නේද? items ටිකක් තියෙනවා. right? එයාගේ telephone number එකක් එහෙම නැත්නම් address එකක් මොන හරි එකක් තියෙනවා. ඔය වගේ details ටිකක් තියෙනවා. item එක ගත්තොත් එහෙම item එක අඳුරගන්නේ කොහොමද? item number එකෙන් නේද? item name එකෙන් නේද? supply code එකෙන්. හරි? ඔය විදිය තියෙනවා. stock එකේදී මොකද්ද වෙන්නේ? stock ID නේද? ඊට පස්සේ stock එක බාරගත්තු එක්කෙනා staff ID. right? මම මේ කියන එක මොකද්ද කියන එක බලන්න. ඊට පස්සේ ඒ staff එකේ තියෙන item number එක. එතකොට මේ ගත්තොත් එහෙනම් මේ database එක okay brother. Okay. I'll record the lesson. Okay. So here the database is there. Okay, database is there. Inside the database, they have recorded some details about the supplier, about the item, and about the stock. Okay, so the supplier in the supplier detail, they are recording all the details about the supplier name, contact number, what kind of items that they are sending. Okay, their address. So all the things are recorded in the supplier detail. Some document, okay, document or electronic format or something. Okay, then when you consider about the item, all the details about the items, for each and every item they are having an item number, item name. Okay, right? The quantity supplied, item manufacture date, expire date, like that. Details about the items also there. Then when you consider about the stock කියලා කියන්නේ මොකද්ද? යම් කිසි වෙලාවෙදී supplier ට කියනවා මේ purchasing order එකක් දානවා. ඒ කියන්නේ අපිට මෙන්න මෙච්චර anchor packets ප්‍රමාණයක් ඕනේ. අපිට මෙච්චර මේ හාල් ඕනේ. අපිට මෙච්චර biscuits ඕනේ. ඒ වගේ ඒගොල්ලන් එක එක requirements දානවා purchasing order එකක්. ඒකට අනුව මේ suppliers ලා what will happen? They are providing the items ටික දෙනවා. ඒතකොට items ටික ආපුවම මෙතන ඉන්නවා stock keeper කෙනෙක්. stock keeper. මෙයා තමයි මේ එන items ටික ඔක්කොම බලාගන්නේ. මෙයා මොකද කරන්නේ මේ ලොරිය ඇවිල්ලා මෙතනින් මෙයා කරපුවම කොච්චර biscuits ප්‍රමාණයක් ආවද? කොච්චර anchor packets ප්‍රමාණයක් ආවද? So all things are කොච්චර Coca-Cola ප්‍රමාණයක් ආවද? Everything's recording by this person. So that person taking the stock details. Other stock ID එක 5, staff ID එක එයාගේ 10, එයා items anchor packets receive කෙරුවා. anchor packets 200ක් receive කෙරුවා. දැන් බලන්න stock එකේ anchor packet 200ක් තියෙනවා. right? එතකොට මේ details ටික ඔක්කොම හොයාගන්න පුළුවන්. item එක කියලා කියන්නේ මේ anchor එකට දීලා තියෙනවා number 1 anchor කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මෙයා මෙතන mark කරගන්නේ මොකද්ද? number 1 කියන item එකෙන් 200 packets ආවයි කියලා. stock එක. Think about that. So supermarket, it is a business. Okay, they are taking the items from the suppliers and they are selling that thing to the customers and they are taking a profit, and that profit they are dealing with the bank, and to run this business they are taking the services from several agencies outside the business like security, cleaning and promotional stuff. For that they are doing some payments. Okay, එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ business එකේ යන විදිය බලන්න. මේ business එකේ යද්දි කොහොමද මේ records ටික
ස්ටෝර් කරගත්තේ. ස්ටෝර් කරගත්තේ database එකක් තියෙනවා, suppliers ලගේ විස්තර තියෙනවා, items වල විස්තර තියෙනවා, stock එකේ විස්තර තියෙනවා. So they have recorded all the details. හැම ස්ටොක් එකක්ම හැම වෙලාවෙම මොන හරි ලෝරියක් ඇවිල්ලා මොන හරි items ටිකක් දුන්නොත් එහෙම ඒ item එක ගැන එයා විස්තරයක් තියාගන්නවා. Now this day he received, okay, what is the date, like 2/12/2020, right? He received how many from item number 1, okay, staff number 5, right? Different record, item number 1, staff number 5, 200 packets he receives, okay, packets 200 receive කරුවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? මේක ස්ටොක් එකට ගියා. එහෙනම් දැන් මේ කස්ටමර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ කස්ටමර් ඇවිල්ලා ඉවරලා එයා ගන්නවා ඇන්කර් පැකට් 5ක්. හරිද? පැකට්ස් 5ක් ගන්නවා මෙයා. ඇන්කර් පැකට්ස් 5ක් ගන්නවා. ගත්තාම මොකද වෙන්නේ? මේ ස්ටොක් එකකින් අඩු වෙන්න ඕන නේද මේක? එතකොට මේ අද දවසේ මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක වෙච්ච ගමන් දැන් මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? මේ කස්ටමර් මේ ඇන්කර් පැකට්ස් ගත්තම මේ කැෂියර් පොයින්ට් එකෙන් මෙයා එළියට යද්දී මෙයාගේ මේ data මෙයා ගත්තු items ටික අප්ඩේට් වෙනවා නේද? මෙච්චර ප්‍රමාණයක් මෙයා ගත්තයි කියලා. ඔයගොල්ලන් දන්නවද දන්නේ කැෂියර් පොයින්ට් එකට ගිහිල්ලා කැෂියර් පොයින්ට් එකේදී මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලන් ඩිවයිසස් ටිකක් තියාගෙන මේවා ස්කෑන් කරනවා. ස්කෑන් කරපුවම මොකද්ද වෙන්නේ? ඇන්කර් පැකට් එකේ ඩීටේල්ස් ටික ඔක්කොම ඔටෝමැටිකලි මේ මැෂින් එකට වැටෙනවා. නේද? ඒගොල්ලන් ඩිටෙක්ට් කරගන්නවා මේ items ටික. item එකේ unit price එක හැම එකක්ම මෙතනට වැටෙනවා ස්කෑන් කරපුවම. එහෙනම් barcode එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ barcode එක කියලා කියන්නේ යම්කිසි code එකක් with the help of this barcode you can identify the item uniquely. item එක uniquely identify කරගන්න පුළුවන්. item එක uniquely identify කරගෙන මොකක්ද වෙන්නේ? automatically it will update the stocks. දැන් මොකද වෙන්නේ? 5ක් ගත්තා නම් දැන් මොකද වෙන්නේ? ඊළඟ සැරේ transaction එක වෙද්දී 195 තමයි anchor packets තියෙන්නේ. ඊළඟට එන customer packets 10ක් ගන්නවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? 185. What will happen? The stock එක අඩු වෙනවා නේද? stock එක අඩු වෙනවා. මේගොල්ලන් ගන්න ප්‍රමාණය අනුව stock එක අඩු වෙනවා. එතකොට මෙතන සුපර් මාකට් එකකින් කියලා තියෙනවා anchor packet 50 වෙද්දී ආපහු අලුතෙන් purchasing order එකක් දාන්න කියලා. ආපහු අලුතෙන් purchasing order එකක් දාන්න. order කරන්න 50ක් තිබුණොත් right 50 වෙද්දි ටක් ගාලා message එකක් යවන්න supplierට ආපහු තව items ටිකක් ගේන්න කියලා. එතකොට මේ process එක හරියට තේරුම් ගන්න මේ run වෙන business එකක් stock controlling කියලා එකක් තියෙනවා. stock controlling. එතකොට මේ stock controlling කරද්දී මොකද්ද වෙන්නේ? stock එක control කරන්න නම් අපි දැනගන්න ඕනේ transaction එක වෙද්දී customer supermarket එකට ඇවිල්ලා customer මේ අදාළ transaction එක කරද්දී මේ stock එක update වෙන්න ඕනේ. එහෙම අප්ඩේට් වුනේ නැත්නම් මොකක්ද වෙන්නේ? ප්‍රශ්න ගොඩක් නේ. ස්ටොක් එක අඩු වෙලා බැරි වෙලා කස්ටමර් එද්දී සුපර් මාකට් එකට කස්ටමර් එන්නේ යම්කිසි එයා දන්නවා මෙතන අයිටම්ස් ටික තියෙනවා. එහෙනම් මේ සුපර් මාකට් එකට ගියා නම් මට මේ අයිටම් එක ගන්න පුළුවන්. එහෙම තියාගෙන එන එක්කෙනාට බැරි වෙලත් මේ අයිටම්ස් නැතුව වුණොත් මොකක්ද වෙන්නේ? බිස්නස් එකක් රන් වෙන්නේ යම්කිසි විශ්වාසයක් එක්කලානේ. So what will happen? If the items are not available, එයාට හිතෙනවා right මම මෙතනට ආවට වඩා හොඳයි අතනට ගියා නම් අර තැන අනිවාර්යයෙන්ම මේ අයිටම් එක තියෙනවයි කියලා. right? ඒ විශ්වාසය ඒ කස්ටමර්ගේ තියෙන්න ඕනේ මෙතනට එන එකේ නේද? එතකොට මේ ස්ටොක් කන්ට්‍රෝලින් සිස්ටම් එකකින් හැමදෙස්සෙම මොකක්ද වෙන්නේ? ස්ටොක් එක මේන්ටේන් වෙනවා. මේ ස්ටොක් එක මේන්ටේන් වෙනවා නම් ඩේලි ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් ටික මේ ඩේලි කස්ටමර්ස්ලත් එක්ක ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් ටික එයා ගත්තු හැම අයිටම් එකක්ම අප්ඩේට් වෙන්න ඕන නේද ස්ටොක් එකේ? අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ ස්ටොක් එකේ. එහෙනම් මේ අප්ඩේට් වෙන process එකට data input කරන්න යන්න කැෂියර් පොයින්ට් එකේදී. කැෂියර් පොයින්ට් එකට ඔයගොල්ලෝ items ටික අරගෙන ආපුවම මෙන්න barcode reader එක තියෙනවා. barcode reader මම කියන එක තේරුණාද? barcode reader කියලා කියන්නේ මොකක්ද? machine එකක් නේද? barcode reader එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ නේද? මේ වගේ machine එකක්. handheld machine එකක්. මේක අතින් අල්ලලා මේක scan කරන්න පුළුවන්. අපේ තියෙන barcodes ටික නේද? මේ වගේ codes තියෙනවා. මේ code ටික scan කරන්න පුළුවන්. scan කරපුවම මොකද වෙන්නේ? මෙයා connect වෙලා තියෙනවා machine එකට නේද? computer එකට connect වෙලා තියෙනවා. මේ computer එක connect වෙච්ච එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අන්න ගිහිල්ලා connect වෙන කාටද? මේ database එකට connect වෙනවා. database එකේ stock එකට connect වෙනවා. එහෙනම් මේ ගත්තු items ප්‍රමාණය මේ cache ඇවිල්ලා මෙතනින් ගත්තු items ප්‍රමාණය මොකද වෙන්නේ? stock file එකේ මේක අඩු වෙනවා. අඩු වෙද්දි මොකද වෙන්නේ? 50ට ආපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? automatically මේ send කරනවා message එකක් කාටද? supplierට send කරනවා. අපිට තව anchor packets එකක් එවන්න කියලා. එයා ගෙනල්ලා supermarket එකට දෙනවා. supermarket එකට දෙද්දි මොකද වෙන්නේ? stock එක ආපහු increase වෙනවා. stock එක increase වෙනවා. තේරෙනවද?
මෙන්න මේ process එක තමයි වෙන්නේ. මේ process එකට data input කරන්නේ එතකොට කොතනින්ද? මෙන්න මේ barcode reader කියන machine එකෙන්. barcode reader එකෙන්. barcode reader එකෙන් මේක වෙද්දී මේ machine එක ඇතුලේ process එක මේ barcode එක අඳුර ගන්න වෙන process එක මොකද්ද? barcode recognition. barcode එක recognize කරනවා. එතකොට මේක recognize කරන්න නම් මොකද වෙන්නේ? මේ database එකේ මේ barcode එක store කරලායි තියෙන්නේ. එතකොට මේ barcode එක යාට අඳුර ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. මේ barcodes හැම item එකකටම unique barcode එකක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ barcode ටික ඔක්කොම record කරලායි තියෙන්නේ යම් කිසි දැනක. එහෙනම් මේ barcode එක detect කරපු ගමන්ම මේ machine එකෙන් barcode read එකෙන් මේ barcode recognition process එක ගිය ගමන්ම මෙයා මොකද වෙන්නේ? මේ computer එක හරහා ගිහිල්ලා මේ database එකේ තියෙන ඒ item එකේ details ටික ගන්නවා. item එකේ price එක, item එකේ name එක, quantity එක, ඒකේ එතකොට sale එකේ සම්පූර්ණ වටිනාකම, value එක, ඒ හැම දෙයක්ම ගන්නවා. හරිද? එතකොට බලන්න මොකද්ද මෙතනදී වෙන්නේ? මේ barcode read එක හරියට input device එකක් වගේ වැඩ කරනවා. input device එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. එතකොට මේක input කරපුවම මේ machine එකට input කරපුවම මෙයා මොකද කරන්නේ? මෙයාගේ වෙනවා process එකක්. මොකද්ද process එක කියන්නේ? barcode recognition. මේ item එක recognize කරලා ඒ database එකේ තියෙන items ටික ඔක්කොම ටික අරගෙන ඇවිල්ලා ඒ අදාළ transaction එක වෙලා සම්පූර්ණ total sale එක හොයාගෙන ඔන්න මේ screen එකේ පෙන්නනවා. screen එකේ පෙන්නන්නේ මොකද්ද? output එක. Then what you can do? With the help of a printer. මේකට connect වෙලා තියෙන printer එකක්. මොන හරි පොඩි printer එකක්. Okay? So what will happen? It will give itemized bill. So two outputs are there. On the screen it will display the output, total value and everything it will display. Again, to you as a customer, you are getting a invoice, neda? May itemized bill එක. You are getting a bill, neda? You are getting a bill. This is also output. Okay, that is coming from the printer. They are having a small printer. හරිද? දැනට මතක තියාගන්න. Now I have mentioned about the input devices. I have mentioned about the process and I have mentioned about the output devices. So we have discussed these things. When you consider about a system, basic components are there. So these are the basic component, input, process and the output. And here you can see all the things are stored in the database. Stored. So you are scanning, you are taking the data and this the data will be processed according to the transaction. කොච්චර items ප්‍රමාණයක් ගත්තද? එක customer කෙනෙක් ඇංකර් පැකට් එකයි ගන්න. එක තව customer කෙනෙක් ඇංකර් පැකට් පහක් ගන්නවා. එහෙනම් what will happen? The unit price is there, quantity is there, it will multiply and it will take the total sale. නේද? That total sale will be displaying on the monitor, okay, or the output device. Then that will be printing as a itemized bill. මේක තමයි වෙන්නේ. So what is a barcode reader? Barcode reader is the machine that will identify the barcode. What is the process? Barcode recognition. හරිද? මෙන්න මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. Right. Now I am going to ask a question. Can you understand that? Others just put Y. ඔක්කොමලම මට reply එකක් දෙන්න ඕනේ. Okay, so I have discussed about the supermarket process, how the ICT, information communication technology, has applied in a supermarket එකේ කොහොමද apply වෙලා තිබුණේ කියන එක තමයි we have discussed. Okay, right, good. හරි, කටියට මම යවනානේ. Write down this question. Think about a supermarket. Write down this question. Think about a supermarket. Name the external people, organizations and companies
Write down this question. Think about a supermarket. Name the external people, organizations and companies dealing with the supermarket. ඒක අර diagram එක වගේ ඇඳලා කමක් නැහැ. Supermarket එක වගේ ඇඳලා අර මං customer, promotion companies, external organizations like banks, suppliers, ඒ වගේ ඔයගලන්ට ඔලුවට එන කට්ටියව පොඩ්ඩක් ඇඳ ගන්න. external entities. So supermarket business එක ගැන ඔයගලන් හිතන්නේ. Okay? Supermarket business එක ගැන හිතන්නේ. Okay. Part B. What are the main What are the main data required to store in the stock control process? Stock control process එකේදී මොන වගේ දෙයක්ද වෙන්න ඕනේ? What are the main data required to store in the stock control process? Part C. Name some input, output devices used in the name some input output devices used in the cashier point. Cashier point එකේදී මොනවාද පාවිච්චි වෙන input devices output devices. තව devices ඔයගලන්ට ඔලුවට එන දේවල් ලියු හැකියි. many devices are there. Part D. Explain the supermarket stock controlling process. Okay, so this is a kind of question. ගොඩක් හිතන්න තියෙනවා. Now almost you will have went to a supermarket. Now with this question you are going to think about the supermarket process. මොන වගේ දෙයක්ද වෙන්නේ? Okay, so how the supermarket is running, what kind of people are dealing with the supermarket, and what kind of stock controlling process is going on. Okay, so that thing you are going to think about now. How the barcode reader help in this process, right? Think about that. Now with this you are going to identify some input devices, output devices. Okay, now you are going to answer these ones. ඔයගොල්ලන් answer කරන්නයි යන්නේ.
if you have finished, just put a message, right? Chat එකේ දාන්න message එක. Okay, so what are the now I think you will have finished up to some extent.
what are the main data required to store in the stock control process? All right. First one, think about the supermarket. Name the external people, organization and companies dealing with the supermarket. So I think you all have written the things that we have discussed. කවුද මේ සුපර්මාකට් එකත් එක්කලා ඩීල් කරන්නේ? කස්ටමර්ස්ලා නේද? කස්ටමර්ස්ලා තව කවුද ඉන්නේ? banks නේද? different types of agencies, example security firms. Okay, then you can write suppliers who are supplying items for the supermarket. Then promotional companies. Then you can take media and other things. Yeah. So many things are there. So that thing you have to write. Then in part B, I have asked, what are the main data required to store in the stock control process? Stock control process එකේදී මොනවාද mainly තියෙන්න ඕන දේවල් stock control එක. දැන් මම explain කරපු හින්දා මේ දේවල් චුට්ටක් කල්පනා කරන්න තියෙනවා. නේද? ගොඩක් කල්පනා කරන්න තියෙනවා. නමුත් කල්පනා කරන්න තියෙන උනාට ඔයගොල්ලන් හැමෝම මේ සුපර් මාකට් එකකට ගිහිලා තියෙනවා. මේ process එක ගැන දන්නවා. දැන් ඊට වඩා චුට්ටක් එහාට හිතන්නයි මට පුරුදු කරන්න අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ. කොහොමද මේ process එක වෙන්නේ? මේවා හරහා අපේ අර තියෙන syllabus එකේ තියෙන දේවල් වලට relate කරගන්නයි ඕනේ මට. lesson එකේ තියෙන දේවල් වලට relate කරගන්නයි ඕනේ. input devices තියෙන්නේ මොනවද? input device එකක වෙන process එක මොකක්ද? So I want to discuss that. For that point, a point එකට එන්න real time real world examples අරගෙන. So what I am doing, I am like focusing on this syllabus contents, right? In the හරියට තේරුම් ගන්න. What are the main data required to store the stock control process? Stock control process එකේදී store කරගන්න ඕන data මොනවද කියන එක අහන්නේ. So what kind of things? About data about the suppliers. Suppliers ලගේ data තියෙන්න ඕනේ. ඇයි? බැරි වෙලාවත් මොන හරි item එකක් නැත්නම් නේද? අපිට මොන හරි අවශ්‍යයි. දැන් මම මෙතන අරන් තියෙනවා basketballs, right? So in this supermarket we are selling sport items. So if I want the sport items, to whom I have to contact? I need to maintain some details about the suppliers who are supplying sport items, right? එහෙම නැත්නම් basketball වලටම specific වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවද? So we have to record all the details about the suppliers, their contact numbers, their email addresses, everything. Okay, then we are having item details. When you consider about the basketball, what kind of previous නේද? මොකක්ද brand එක තිබුණේ? unit price එක කවුද මේ supply දීලා තියෙන්නේ? මීට වඩා අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් වෙයිද? වැඩිපුර sell වෙලා තියෙන්නේ මොන වගේ basketballs ද? එහෙනම් ඒකේ size එක under 13 වල වගේ තියෙන එකවල under 15 එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය කට්ටියද? many things are there. The weight of the basketball නේද? ඒ වගේ details about the item එක ගැන details ටික තියාගන්න වෙයි. මොන වගේ item එකක්ද මම order කරන්න යන්නේ මේ මොන supplier ගෙන්ද? then stock එක දැනට තියෙන stock එක මොකද්ද? basketballs දැනට තියෙනවා සුපර්මාකට් එකේ 5ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් කවුරු හරි ආවොත් මේ අද දවස් ඇතුළත manage කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔක්කොමලා මේක ඉස්සරහට basketball ඉල්ලන්න කිව්වොත් අපිට ප්‍රශ්නයක් හිටිනවා. But 5 are there. That is we are calling as, right, I have given something called ROL, read or order, මේ reorder level. Okay, reorder level එකක් තියාගෙන ඉන්නවා මම. reorder level එකක් කියලා කියන්නේ මේකේ සාමාන්‍යයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම සුපර් මාකට් එකේ daily transaction එක ගැන මැනේජර් කෙනෙක් වුණොත් දැන් ඕගොල්ලන් කොහොමද යම්කිසි ටාගට් එකකට යන්නේ පුතා. ඒතකොට යම්කිසි තැනක මැනේජර් කෙනෙක් වුණොත් එහෙම මම දැනගන්න ඕනේ කොහොමද මේ සුපර් මාකට් එක රන් වෙන්නේ. එහෙනම් සුපර් මාකට් මැනේජර් මේක ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඕනේ කොහොමද items? daily කොච්චර items ටිකක් sell වෙනවද? මොනවාද sell වෙන්නේ? නේද? මේක ගැන සම්පූර්ණ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. Then they are having something called reorder level. Reorder level means ඒ order එකට වඩා පල්ලෙහාට ගියොත් එහෙම ටක් ගාලා supplier එකට කතා කරලා ඒ order එක දා ගන්නවා. ඒ ඊළඟ දවසේ customer ට cater කරන්න ඕනේ. To cater you must have some knowledge about the business. එහෙම නැත්නම් මේ business එක fail. Okay, right? එතකොට ඒක ගැන. So you have to keep the record about what? About the supplier, about the item and about the stock. Stock කියන එක වෙනම ආවේ කොහොමද? ඒකට හේතුව stock එක එක වෙලාවලදී කියනවා. එහෙනම් ඒකට stock එක date එක කවදද මේ stock එක receive වුනේ? කවුද මේ stock එක බාරගත්තේ? කොච්චර item ප්‍රමාණයක් ආවද?
මොනවාද ඉන්වොයිස් එකේ තිබුණේ බාස්කට්බෝල් එක එයාවිලා 200ක් දීලා යනවා. මේ 200 දුන්නේ කාටද? හරියටම ගණන් කරලා ගත්තද 200ක් තියෙන්නේ කියලා. බැරි වෙලාවට එයා දීලා තියෙන්නේ 198යි නා. Who is responsible for this one? So many processes going on. එතන process එක ලොකු process එකක් තියෙනවා. Think about that process. Think about that process. ඕගොල්ලන්ොත් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට ඉස්කෝලේ responsibilities තියෙනවා. If anyone is there for any association or any like class monitor, you are having a responsibility. You are asking for this year I need marker pens. So 1 to 10, student number 1 to 10, you all have to take the marker pens. Okay. Then 10 to 15, you all have to take some dusters or something. Some bins. So you are the monitor. You are responsible for that. දැන් ඉල්ලද්දි එක සැරේම වා කිව්වොත් එහෙම නැහැ මට මාකර් පෙන්ස් නැහැ දෙන්න ඔක්කොම මාකර් පෙන්ස් ඉවරයි කියලා on the first term, then you are responsible. What happened? Who has used these things? Mono teachers are. So you are responsible. Like that, in the supermarket, stock is something like some another process. A process එක තියෙනවා. Think about that, right? එතකොට අපිට අවශ්‍ය data ගැන අපි කතා කරගුවා. එතකොට මෙතනදී what are the main data required to store in the stock control process? About the suppliers, about the item, about the stock කෙනෙක් ලියුවා. ඒ වගේම දැනගන්න ඒක ඇතුලේ ලියන්න ඕනත් එහෙම supplier ගැන මොනවද දැනගන්න ඕනේ. What kind of things that you have to know about the supplier? Supplier name, what kind of items the supplier is dealing with. මේ දේවල් ටික ගැන දැනගන්න ඕනේ. Okay? Think about that, right? Name some input output devices used in the cashier point. Cashier point එකේ පාවිච්චි කරන input output devices ගැන අහලා තියෙනවා. Can anyone type? මෙතන chatting එකේ type කරන්න ඔයගොල්ලන් ලියපු ඒවා. What kind of input output devices are there? Just type. ඔයගොල්ලන් මොනවාද ලියුවේ input output devices වලට කියලා? So the first one I have mentioned about the right, keyboard is there. Good. I have mentioned about the barcode reader. Mama barcode reader එක ලියුවා. Yes, good. Barcode reader. What else? Mouse. Okay. Some are using mouse. Okay. Printer. Okay. Right. Keyboard, desktop, and the mouse. Desktop is the okay. LED screen. Okay. Barcode reader. තව යම්කිසි දේවල් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ හරියට බැලුවා නම්. Computer. Okay. Hard. Okay. Output printer. Okay. What else? කවුරු හරි කෙනෙක් මට හොඳ දෙයක් ටයිප් කරන්න මේ අපි ඩිස්කස් කරපු දේවල් ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. Okay. Printer, I have mentioned about that. Barcode reader, I have mentioned about that. Keyboard and mouse, basic things. Right, good. System unit, okay. Cash dispenser with the printer, very good. තාම මොනවද දැකලා තියෙන්නේ? ඕගොල්ලන්ගේ parents-ලා touch screen, very good. Okay. ඔන්න ගොඩක් දේවල් එනවා. Touch screen, that is input and output. No, when you touch, it will give the output. Input and output. So that technology also we'll discuss later. Okay. මම මේකේ background එක දාන්නේ මුළු අපේ syllabus එකටම අවශ්‍ය දේවල් ටික තමයි මම දාගන්නේ. Grade 10 syllabus එකට අවශ්‍ය ඔක්කොම background එක මම දාගන්නවා. ඕගොල්ලන්ගේ parents-ලා එහෙම අහද්දිත් මොනවා හරි කවුරු හරි කාඩ් එකෙන් එහෙම පේ කරන කට්ටිය ඉන්නවද? බැංක් කාඩ්ස් වලින්. නේද? කාඩ් රීඩර්ස් තියෙනව නේද එතන? Have you seen? Right. ATM card reader. Bank card readers. නේද? Right? Bank card readers are there. Right? So we have already discussed about this card reader format. What will happen? When you are paying on the cashier point, what will happen? It is directly dealing with the bank, neighbor. Okay, so from my bank, it will deposit to the supermarket bank, neighbor. Right? Supermarket account deposit. So think about that process. The process again. So normally they are asking about, in this question I am asking, what are the input devices? So first write down input devices. What are the input devices available? Okay, if you have seen the mouse, yes, mouse, keyboard, barcode reader. What else? This card reader. Card reader එකටම දාන්න පුළුවන්. Card reader එකටම දාන්න පුළුවන්. Okay? Right? So these are the input devices. In the cashier point එකේ තියෙන input devices. Keyboard,
mouse, and what else? Touch screen එක තුනක් දාන්න පුළුවන් නම් දාන්න. Touch screen කියන එක input and output both it will represent. අන්තිමටම ලියමු එක. Okay, then we can write barcode reader and also what ATM, the card reader, bank card reader. Okay, bank card reader. This is not ATM, right? Automatic teller machine. No? So that machine is not there. That is a card reader is there. So you have to swipe that card. When you swipe, what will happen? Whatever the details in our bank card will be reading by that machine, and there's a bank transaction. That is a bank card reader. Okay. Then what are the output devices? As you all mentioned, LED screen or the monitor. Yes, LED screen or the monitor. Then the printer. Okay, printer is there. Then cash dispenser, right? If the transaction is okay, then only the cash dispenser is opening, right? So that process is there. Sometimes have you seen if the output is got wrong, if the cashier has done something wrong, what will happen from the speaker? It will give some sound. Barcode එක හරියට detect කරුවේ නැත්නම් හරිය මොන හරි එකක් නැත්නම් it will give some sound, right? Speaker, some internal speakers are there. From that internal speaker it will give some sound. Then barcode එක අයින් කරලා, so they are typing with the keypad එකෙන් type කරන code එක. Have you seen that? So internal speaker, so that is also kind of output device. So now you all have identified these things, right? So මොනවාද identify කරුවේ input devices උයි output devices උයි. Input devices මොනවාද identify කරුවේ? barcode reader එක, keyboard එක, mouse එක. That means you are inserting something to the system එකට මොන හරි දෙයක් input කරනවා. So that kind of things we are calling as the input devices. Output, what is generated by the system? System can generate කරපු දේවල්. error message එකක් වෙන්න පුළුවන්, transaction එක වෙන්න පුළුවන්. Everything display on the screen. So that is the output. That is displaying or printing. That machines we are calling as the output devices. Output devices. ඔන්න දැන් අපි දෙකක් අඳුරගත්තා. ඒ දෙකට අවශ්‍ය examples උත් අපි ඉගෙන ගත්තා. Okay? Correct, right? Okay, right, good. So these kind of things are there. Cashier point එකේ පුතා project එක පාවිච්චි වෙනවද කියන එක? Project එක පාවිච්චි වෙන්නේ නේද? Cashier point එකේදී. Cashier point එකේදී we are doing the transaction only. Project that is normally we are using if there's many people to show whatever the output. If you want to cater for many people, then you are using the projector. Okay, so normally we'll use these ones: speaker, card readers, bank card readers. Then system display means the output, the LED screen or the monitor. Okay, don't write about the computer. Computer mainly using for the process. Computer using for the process. Here the mainly I have asked name some input output devices used in the cashier point. So input output devices mainly we are considering. Okay, explain the supermarket stock controlling process. So they have asked about the stock controlling process. And මේක තමයි අපේ question එක. එතකොට අපි අර ඒකකට යනවා ටාගට් කරාදී. එතකොට 1 2 3 කියන questions වලට A B C කියන ඒවාට සාමාන්‍ය ඕන එකකට සාමාන්‍ය දැනීම පාවිච්චි කරලා ලියන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔන්න අපිට process එක technology එක ගැන හිතන්න වෙනවා. Some little bit deep you have to think about. So here I have just write some simple English codes. නේද? English වලින් නිකන් මම explain කරලා තියෙනවා මොන වගේ process එකක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. This can be edit. According to your experience you can edit this one. You can add something to these ones. හරිද? මේ වෙලාවේ මම හිතපු එක තමයි මම මේ ලිව්වේ. සාමාන්‍ය හැම කෙනෙක්ටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදියට. Okay? D part I have asked explain the supermarket stock controlling process. So here I have mentioned stock control for specific item. Specific item again. I didn't discuss about the whole thing. හැම item එකටම වෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි. But I have not thought about the whole system. I have thought only about one specific item. So here I have discussed about the basketball. Basketballs ගැන තමයි මම හිතුවේ. Reorder level එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සුපර් මාකට් එකේ කොහොමද 10ක්වත් items තියෙන්න ඕනේ. basketball items 10ක්වත් තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ minimum තියෙන්න ඕනේ level එක.
හරිද? එතකොට ආවොත් කවුරු හරි කෙනෙක් ආවොත් බාස්කට් බෝල් එකක් ගෙනියන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කස්ටමර්ස් 10 දෙනෙක්ට හරි එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා බාස්කට් බෝල් 10ක් ගෙනියන්න හරි ඒගොල්ලන්ට ඩේලි අවබෝධයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් දවස් 5කට වගේ මේ බාස්කට් බෝල් 10 ඉවර වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් රියෝඩ ලෙවල් එක 10ක් හැමදාම මේ අතේ තියෙන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම කියන එක තමයි තියෙන්නේ. right රියෝඩ ලෙවල් එක. මේ 10ට වඩා අඩු වෙච්ච ගම එකක් හරි 10 හෝ ඊට වඩා අඩු වෙච්ච ගම මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ට අගාලා ඕඩර් කරන්න ඕනේ බාස්කට් බෝල්. right so I have used something called ROL reorder level එක just think the number of items must be there on the supermarket එකේ තියෙන number of items තමයි මම මේ දීලා තියෙන්නේ. okay so here input daily transactions කීයක් items ගත්තද? input daily transactions Q I have taken as Q daily transactions basketball කීයක් විකුණුණාද කියන එක තමයි මේ අරන් තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට අද දවසට Q කියලා ප්‍රමාණයක් විකුණුණා. so I have updated the stock equal stock in hand දැනට අතේ තිබිච්ච ප්‍රමාණයෙන් Q කියන එක අඩු වෙනවා. okay stock in hand කියලා කියන්නේ අද දවසේ මට කොච්චර basketball ප්‍රමාණයක් තිබුණාද? subtracting the daily transaction අද දවසට කීයක් විකුණුණාද? then you can get the stock. so you are updating that update කරනවා. දැන් අද දවසේ කොච්චර stock in hand දැන් අද ඉවර වෙද්දී අද දවසේ ඉවර වෙද්දී කොච්චර stock in hand තියෙනවද කියලා update the stock එක ඔන්න update කරුවා. දැන් stock එක update කරපුවම අද දවසේ මම දන්නවා මගේ අතේ කීයක් තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ මම check කරලා බලනවා is reorder level is greater than updated stock u.stock කියලා කියන්නේ updated stock කියන එක පුතා. හරිද? reorder level එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මගේ අතේ දැන් කියන්නේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් සාමාන්‍ය සුපර් මාකට් එකේ තියෙන්න ඕනද? ඒ තියෙන්න ඕන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් මගේ අතේ තියෙනවද? මම කියන process එක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. හරිද? අමාරුයි කියලා හිතන්න එපා. අමාරු නම් මගෙන් ආපහු අහන්න පුතා. මේ අපි යම්කිසි process එකක් තේරුම් ගන්න ගමන් අපේ syllabus එකටම background එක හදාගන්නයි මේ හදාන්නේ. එහෙනම් මේක මම පෙන්නන තරම් අමාරු නැහැ. හරිද? මේ Word Excel PowerPoint වල යද්දි මේ දේවල් practically කරද්දි ගොඩක් lazy. හරිද? නමුත් මම මේ යම්කිසි right මට background එකක් හදා ගන්නවා මගේ ඉන්න students ටිකගේ knowledge එක පොඩ්ඩක් යම්කිසි level එකකට ගන්න මට ඊතුරු lessons ටික හරියට කරගෙන යන්න. හරිද? ඒතකොට මේ විදිහට ඔයගොල්ලන් හිතන්න පටන් ගත්තම මුල lesson එකේ ඉඳලා මට මගේ ඊළඟ steps වලට යද්දි lazy. operating system එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද? now think about how your operating system is working. now when I am talking to you all at the same time you can hear. නේද? ඔයගොල්ලන් ওই පැත්තෙන් අහගෙන ඉන්නවා. end to end මේ end එකේ ඉඳලා ඔය end එකට අපි දෙන්නම කනෙක්ට් කරලා ඉන්නේ. but what will happen? මේතර process එකේ what will happen? I am talking to this one. This is a machine. This machine can understand only ones and zeros, digital signals. Then the Wi-Fi connection is there. Then the router is there. It is connecting with the SAT. But most of you are connecting with Dialog, Mobitel, Etisalat, Lankabel, something like that. So how this process is going on? But still, sir is talking and you all are listening. End to end, we are our session is like connected. But a lot of things are happening here. So that process we have to understand as an ICT student. Think about the operating system that we are using. Some are using Android mobile phones, some are using Mac. Here we are using Windows system, right? But with the help of the Google Meet, we all are connecting together. So the Google Meet, it will create a platform. එයා platform එකක් හදලා දෙනවා to communicate අපි හැම එකනටම communicate කරන platform එකක් හදලා දීලා තියෙන්නේ. So with the help of that platform we are using different devices. මම laptop එක, සමහර කාලට mobile phone එක, tab එක, many devices, electronic devices, but still we are communicating. Different hardware devices, different input devices, different screen size එක වෙනස් හැම එකනගෙම. But still we are communicating. So that means the Google Meet, they have created a platform. So that process we have to identify. මේ process එක අපි අඳුර ගන්න ඕනේ මේ ICT students ලා විදියට. So අර ඒ background එක දාන්න ඕනේ හින්දා තමයි මේ විදියට හිතන්න පුරුදු කරන්නේ මුලින් ඉඳලා. එහෙනම් අමාරුයි වගේ නම් you can ask. අනිත් කට hina වෙනි කරන්නේ එහෙම නැත්නම් දැන් පාඩම ඉවරනයින් පස්සේ I will be there. So you can ask the questions. Okay. So just try to understand in the supermarket stock controlling system
So what will happen? මේ reorder level එක කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අර යම් කිසි ගානක් තියාගෙන ඉන්නවා. ගෙදර උනත් එහෙමනේ පුතා. ගෙදර උනත් එහෙමනේ. අපි මොකක්ද වෙන්නේ? අපේ ගෙදර අම්මලා මොකක්ද කරන්න කියන එක බලන්න. කොහොමද ගෙදරට එක එක items ගේන්නේ කියන එක බලන්න. ඒ items ටික තියාගෙන අද මේක ඉවර වෙනවා කියන එක අවබෝධයක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා සුපර් මාකට් එකෙන් ගේන්න ඕනේ කියන එක එහෙම නැත්නම් මොන හරි කඩේකට ගිහිල්ලා මේක ගේන්න ඕනේ කියන එක දන්නවා. The requirements we have identified. So that kind of thing is there on the reorder level. Reorder level එක කියන්නේ මේ level එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ daily transaction එක කියලා කියන්නේ එක දවසට කීයක් විකුණනවද? Then that thing we are inputting. After we input, what will happen? You can find out the stock. ඔන්න stock එක හොයා ගන්නවා. ස්ටොක් එක හොයාගත්තම මේක අප්ඩේට් කරනවා. අප්ඩේට් කරපුවම අද දවස් ඇතුළත දානවා මේ තියෙන මෙච්චරයි අපේ ඇත්තේ තියෙන්නේ. Now we are checking reorder level එකට වඩා අපේ ස්ටොක් එක නේද? අපේ අතේ තියෙන ස්ටොක් එක නේද? අපේ අතේ තියෙන ස්ටොක් එකට වඩා reorder level එක වැඩිද? හරිද? right? කියලා බලනවා. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? reorder level එක ගත්තොත් එහෙම. අපේ ස්ටොක් එක වැඩි නම් දැන් මෙතන හරියටම තේරුම් ගන්න. right? අපේ ස්ටොක් එක තියෙනවා. ස්ටොක් එක වැඩි reorder level එකට වඩා. reorder level එකට වඩා ස්ටොක් එක වැඩි. එහෙනම් අපි ඕඩර් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවද? මෙතන ස්ටොක් එක reorder level එකට වඩා වැඩි නම් ස්ටොක් එක reorder level එකට වඩා වැඩි නම් do we have to order? No need to නේද? No need to order. ඕඩර් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නමුත් ස්ටොක් එක අඩුයි නම් reorder level එකට වඩා ස්ටොක් එක අපේ ස්ටොක් එක reorder level එකට වඩා අඩුයි නම් මොකද වෙන්නේ? we have to order items නේද? අපිට ඕඩර් කරන්න වෙනවා items ටික. can you understand? right? stock level එක තියෙනවා. stock level එක reorder level එකට වඩා වැඩි. stock level එක reorder level එක කියන්නේ මේ අපේ කම්පැනි එකේ තියෙන එක. හරිද? එතකොට මේ ස්ටොක් එක කියලා කියන්නේ දැන් අපේ අතේ තියෙන ප්‍රමාණය reorder level එකට වඩා වැඩි. එහෙනම් අපිට ඕඩර් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. but ස්ටොක් එක reorder level එකට වඩා අඩු වුණොත් reorder level එක 10යි අපේ අතේ තියෙන්නේ 5යි. එහෙනම් මොකද වෙන්න ඕනේ? අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඕඩර් කරන්න ඕන වෙනවා. එතකොට ඒක තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. is reorder level මෙතන මම හරියට ලියන්න. take the eraser. හරි. මෙතන බලන්න මොකද්ද මේ ලියන්නේ කියන එක පුතා. I'm checking. So we are having updated stock. So we can write here. I'll take red color. Think about this. If the updated stock is greater than reorder level, if the updated stock අපි මේ අප්ඩේට් කරලා මේ දවස් අන්තිමට අප්ඩේට් කරුවා. අප්ඩේට් ස්ටොක් එක greater than the reorder level. So what will happen? Continue the process. continue කරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ ඊළඟ දවසටත් මේකත් එක්ක යන්න පුළුවන්. updated stock එක reorder level එකට වඩා වැඩි නම්. ඒකට වඩා අඩු වුණොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? You have to reorder item නේද? You have to reorder the items. reorder කරන්න වෙනවා items ටික. right? ඊට පස්සේ display the daily updates. නේද? daily updated stock එක අපිට පෙන්වන්න ඕනේ. manager කෙනෙක් විදිහට මම end of the day I have to know how many items are available. So this is the process of the supermarket නේද? මේක තමයි වෙන්නේ. explain the supermarket stock controlling process. එතකොට stock control process එක මොකද්ද වෙන්නේ? එයාගේ reorder level එකක් තියෙනවා. ඒ reorder level එකට වඩා අඩු වෙන්න බෑ අතේ තියෙන stock එක. stock in hand කියලා කියන අතේ තියෙන ප්‍රමාණය. අඩු වෙන්න බෑ. අඩු වුණොත් එහෙම එයා order කරන්න ඕනේ. හරිද? ඒ order කරලා end of the day manager පෙන්නන්න ඕනේ. කො print out එකක් දෙන්න ඕනේ. කොච්චර stock ප්‍රමාණයක් තියෙනවද? කොච්චර stock ප්‍රමාණයක් තියෙනවද? items in hand. කොච්චර items ප්‍රමාණයක් අතේ තියෙනවද? කියන එක දෙන්න ඕනේ. Okay? Right. Okay, write down this one. Can you understand that? Right? Can you understand that? मैं explain කරපු එක තේරුණාද පුතා? Okay, හරි. තේරුණා? Shall we copy down this one? Copy down this one. Okay, good පුතා. Right. Okay. Right, copy down පුතා. මේක ඉල්ල copy down කරගන්න. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. So this one first.
So here specific item is basketball, second one, third one, fourth one, fifth one, okay, fifth one, sixth one, this one reorder, seventh one and eighth one. So I have just wrote this thing. Make a mama just I have given this. Can you think about this process? Make a okay, just write down. Okay, good. Type your names also to take the attendance. Just copy down this one. Copy down. Just type your names to take to the register. So this will be this. I'm taking the attendance because when we are starting the physical class, this will be helpful for us for the right. For physical class, we are taking some limited number of students, right? Okay. So the online class will be continuing as it is. However, even though we are starting the online class, continuing the online class, like at least once a month you all have to come here and do the exercises with me, right? The question and answers you have to do. Okay, right. Okay, have you finished copying? Yeah, okay. So if you can add any other steps, it doesn't matter. You can add it. Okay, you all are free to add anything, and you have to ask for me if you have added a new step for these ones. හරිද? හැමදෙස්සම කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ. Okay. Right, Pudha? How many finished? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Okay, so we have discussed up to this one.
Right. So most of you all have finished, right? Any unclear point you have to ask. Munahari point ya තේරෙන්නේ නැත්නම් අහන්න. Okay. Type your names. Right, okay. I think now you all have finished copying this. Then බලන්න යම් කිසි තැනකට යන්න යන්නේ මේක හොඳට බලා ගන්න ඕනේ. Right, හොඳට කල්පනා කරන්න. මෙන්න තියෙනවා. කම්පියුටර් එක. මේ කම්පියුටර් එක. Right, මේක stock. Right, stock controlling office එකේ මෙන්න මේ කම්පියුටර් එක තියෙනවා. එතකොට මේ items ආපුවම supplier මේ ඉන්නේ supplier මේ items ටික දෙනවා. මේ items ටික දීපුවම හරිද? මෙයාට items ටික දීපුවම මොන හරි invoice එකක් හරි මොන හරි ගෙනල්ලා දීපුවම what will happen? You have to insert that items නේද? මේකේ මේ machine එකේ input new stock details. මේ new stock details ඔක්කොම මෙන්න මේ කම්පියුටර් එකේ තමයි වෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ stock control stock එකේ තියෙන කම්පියුටර් එක. right? stock එකේ තියෙන කම්පියුටර් එක. එතකොට මෙන්න මෙයාගේ තියෙනවා මොකද්ද? database එක. මෙතන මේ database එකේ දාන symbol එක. database එකක් තියෙනවා. මේ database එකේ තියෙනවා මොනවාද? supplier. තවමනා තියෙන්නේ item and stock. මේ details ටික ඔක්කොම දීලා මෙන්න මෙයාත් එක්කලා කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. මේ database එක කොහෙද තියෙන්නේ පුතා? මේ database එක තියෙන්නේ කොහෙද? කම්පියුටරේ hard disk එක ඇතුලේ. නේද? stock එක. Then me just I am simply telling right? So what will happen? Right? Here we are having the cashier. Right? Cashier point එකේ එතකොට අපි දන්නවා තියෙන input devices මොනවාද? Right? Input devices. Okay. So what will happen? Input devices, output devices, everything you know. Okay. Now this machine is connected to this one. This is cashier 1. So like that, many machines are there, no? Cashier 2, cashier 3. Okay, many machines are there. So these machines are connected to this machine. නේද? basketball එකක් මෙතනින් ගන්නත් පුළුවන්, මෙතනින් ගන්නත් පුළුවන්. But it has to update in the stock file නේද? stock file එකේ. එතකොට මේ කොහෙන් මොනවාද දෙයක් වුණත් මොන cashier point එකකින් වුණත් cashier point 2 එකෙන් 3 එකෙන් මෙතන තියෙන cashier points 3යි. right? මේ කොහෙන් වුණත් මොකද වෙන්නේ? මෙයාගේ update වෙන්න ඕනේ. update වෙලා යම් කිසි වෙලාවක මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? order එකක් නේද? අපිට පුළුවන් මෙයා connect වෙලා right? මෙතන තියෙනවා මම දාන්න මෙන්න මෙහෙම එකක් router එකත් එක්ක මෙයා මොකද වෙන්නේ? connect වෙලා යන්න පුළුවන් supplier. Email to supplier. හරි? එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? මේ වෙන process එක හරියට බලන්න. ඔන්න මේ cashier ඉන්නවා. මේ තියෙන්නේ our main computer stock එක ඔක්කොම store වෙලා තියෙන්නේ මේකේ. So all the cashier machines are connected to the main computer. This is we are calling as a server. Later we will discuss about these terms, technical terms. පස්සේ බලමු. මේ තියෙන්නේ main computer එක. මේ computer එක මේ ඔක්කොමලම connect වෙලා ඉන්නේ. So what will happen? Each and every transaction you are doing here. Transaction 1, transaction 2, transaction 3, whatever the transaction that you are doing, it will update on this main computer. So here only they are doing what? That
updated stock, checking whether it's greater than reorder level. Okay, reorder level, right? So according to this, what will happen? If the updated stock is greater than reorder level, nothing to do. If it is less than, what will happen? Automatically it will through the router connect into the supplier and sending the purchasing order එකක් දානවා through the internet. So router means then you are connecting with the internet. You are connecting to the supplier and you are sending an email. What kind of order that you require? නැත්නම් fax එකක් හරි මොන හරි එකක්. So this can be through the internet or any other process. Purchasing order එක දාන එක. දැන් මම කියන එක හොඳට තේරුම් ගන්න. මේක තමයි diagram එක. Cashier point එක තියෙනවා. We are having many input devices, output devices connected to the cashier. So what will happen? Whatever the transaction that you are doing, we will be going through these machines and updating one computer. So this computer is the main computer. Later we are naming this machine as the server. ඔන්න වචන එනවා එක එක. Then database. The main database is connected to the server. So whatever the transaction you are doing through whatever the cashier, මොන cashier එක හරහා වුණත් the transaction, what will happen? It will update in the main server, main computer. So in the main computer, while it's updating, it will check for the reorder level. If the updated stock is greater than නේද අතේ තියෙන ප්‍රමාණය reorder level එකට වඩා වැඩි නම් no need to connect with the supplier and send in the emails. You can continue the process. If the reorder level if the stock in hand is less than the reorder level, what you have to do, you have to connect with the router. මේ දාලා තියෙන internet process එක නේද? internet එකත් එක්කලා යන process එක. This is internet. Through the internet you are ordering the items. නේද? ඔය වගේ process එකක් වෙනවා. Can you understand this one? So I have mentioned මට මෙතනදී අවශ්‍ය වුණේ main computer එක. Main computer කියලා කියන්නේ server. Server එක ඇතුලේ තමයි මේ හැමදේම වෙන්නේ. server. Cashier කියලා කියන්නේ නිකන් machine එකක්. මේ machine එක connect කරන්නේ server computer එකට. So server computer එක ඇතුලේ තමයි process එක වෙන්නේ. process එක වෙලා මොකද වෙන්නේ? ඒකෙන් output එකක් එනවා. ඒ output එක තමයි updated stock එක. දැනට stock in hand. අද දවසේ අන්තිමේදී stock in hand. අපි check කරලා බලනවා ඒ stock in hand is greater than the reorder level. තියෙන්න ඕන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩිපුරද තියෙන්නේ. එහෙමනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් තියෙන්න ඕන ප්‍රමාණයට වඩා අඩුවෙන් තියෙනවා නම් you have to connect with the supplier and you have to give the purchasing order. ඉන්නේ මේ process එක තමයි මෙතනදී මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. right? එතකොට අලුතෙන් items එනවා නම් මේ supplier එකෙන් අලුතෙන් items එනවා නම් මේ items ඔක්කොම stock එක කොහෙද update කරන්නේ? මේ database එක ඇතුලේ. Think about the new input new stock details. අලුතෙන් supplier ගේ details ආවම server එකේ තමයි update කරන්නේ. server එකට තමයි මේ details ටික ඔක්කොම update කරන්නේ. අලුතෙන් එන ඔක්කොම update කරනවා. නේද? update කරගන්න. right? update කරගෙන මේ cache එකේ ඉන්න transactions ටික ආපහු update කරනවා. ඒ update කරපුවම stock in hand කොච්චර stock එකක් තියෙනවද? reorder level එක check කරලා බලනවා. අඩු නම් internet එක හරහා connect වෙලා හරි any other method එකකින් you are using a purchasing order and you are again asking the supplier to supply the items. මම කියන එක තේරෙන්නේ ඇති. හරි. මේ diagram එක පොඩ්ඩක් දාගන්න පුතා. diagram එක copy කරගන්න. ඔබ දැන් answer එක ලියපු තැන diagram එක copy කරගන්න. දැන් මම නමක් ලියනවා මෙයාට. මොකද්ද මෙයා? server computer. ඔන්න ටික එක දේවල් එනවා. ඒතර මම terms ටික මම හදාගන්න එකයි මම මේ කරන්නේ. මේගොල්ලන්ට මම කියනවා terminals. මේ cache එකේ තියෙන ඒවාට මම කියනවා terminals. cache එකේ තියෙන ඒවාට මම කියනවා terminals. මේ තියෙන terminals. මේ terminals හරහා හැමදෙස්සෙම connect වෙන්නේ කොහෙටද? main server එකට. එහෙනම් main server එකේ තමයි අපේ database එක තියෙන්නේ. ඒ server එකේ තියෙන එක තමයි stock එක ආවම ඒවා update කරන්නේ. මේ computer එකට.
එතකොට මෙතනදී තමයි check කරලා බලන්නේ stock එකයි updated stock and the reorder level. එතකොට බැරි වෙලාවත් මේක satisfy වුනේ නැත්නම් internet එකට connect වෙලා it will do the necessary to order the items through the supplier. Supplier email එකක් එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි transaction එකක් purchasing order එකක් ඒගොල්ලන්ගේ website එක හරහා දාන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Right, I'll ask the question. Can you understand the diagram? Can you understand the diagram? Okay, right. Okay, draw it. Okay, beta. No need to go with this T1, T2, T3 means any transaction happening in this cashier. Neither. Process happening with the cashier. Cashier ge tana වෙන ඕනම process එකක් තමයි T1 කියලා දෙන්නේ transactions. Terminals කියලා කියන්නේ මේ වල කියන terminals. Okay, terminals. So all the process through this terminal, it is performing the process inside this main server. Main server එක ඇතුළේ තමයි මේ දේවල් වෙන්නේ. මෙතන terminal just to access the server. Server එක access වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. මොන දැන් server එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මම කිව්වා. It's a kind of main computer that control all the databases. නේද? database එක control කරන එක. මේ cashier terminals ටික control කරන එක. Okay, later we'll discuss about that. දැනට මතක තියාගන්න. server කියලා එකක් තියෙනවා කියන එක. තියෙනවා web server කියලා තියෙනවා data server නේ එක servers තියෙනවා. Right, some you all have heard about the proxy server නේ web server, mail server. Okay, okay, brother. Finished. One, two, three, four, five, six. Okay. If you have finished, just put a message. So whatever the diagram that you are drawing, that පස්සේ බලද්දී ඒව ටික තේරෙන්න ඕනේ. හරිද? දැන් මම questions අහද්දී ඒවලට හොඳට හිතලා උත්තර දෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙන්න ඕනේ. මේ diagram එක බලපුවම then after you have drew this one, just go through the diagram whether you can understand what I said, what I have mentioned. Okay, think about, right? Now you can memorize now. Think about the process that you have done when you go to the supermarket. The cashier කොහොමද උනේ? ඒතර cashier point එකේදී මොන වගේ දේවල්ද උනේ? මොන වගේ devices ද පාවිච්චි කරුවේ? Think about that. And this is connected to some kind of server. Okay. So that server will be holding all the data related to the supermarket. නේද? Stock එක කොහොම control වෙන්නේ මෙතන?
එහෙනම් මොකද්ද process එක වෙන්නේ කියන එක just think about this process. එතකොට මේ diagram එක ඔලුවට දාගන්න. අපි කියමු හැම process එකක්ම මෙතන තියෙනවා. එතකොට ඕනම එකක් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා උදව් කරන්න. Okay? Right. So many of you all have finished. Okay. Okay, some students also. If you have finished, put the message to the, just put yes on the chatting area. Okay. Right, okay. If you are not copied, just take a screenshot. I'm going to move to the next part. Right, so here, so we have discussed about the barcode and how this is going on. Now with me, so you can see my screen, so with me you all can read. A computer or computerized equipment is used to process the data and we make decisions based on the information we get as the output. Now this thing, it is, now you all can understand that. Many systems we have done. Okay, so many information like the itemized bill. Okay, so what kind of things are stored in itemized bill? Monoge details the itemized bill එකේ තිබුණේ. Right, so right this one. What kind of itemized bill? Okay, what kind of details included in the itemized bill? Itemized bill එකක මොන වගේ දේවල් තියෙන්නේ? Number of items purchased, others. Type උතා what else? Item prices, just type unit item prices name. Items purchased. Okay. Item price, others. Takala katiyana. Purchase date, okay, good. Quantity, good. Total sales, varieties of items, okay. Transacted amount, okay. Balance, right, good. What else? Time, payment method, good. Time is there. Time. What else? Payment method, discounts, okay, good. What else? Cashier name, good. Cashier name and the cashier ID, okay. Cashier ID or the cashier name. What else? Now important එක දෙයක් දැම්ම නම් ඇති. Right, everything is there. So the purchase date, okay. So number of items purchased, that is there. Item price, purchase date, purchase time, total items that you have taken. Okay, variety of items are there. Their unit price, their quantity, and the total price, and the balance, amount you have paid, and the discount amount, cashier details, expiration. Okay. Address of the supermarket, details about the supermarket, contact number and manager's number, everything is there, no? Right? Date, okay. Shop name, yes, good. Alright, මේක තියෙන්නේ බැරි වෙලාවත් අපිට යම්කිසි වෙලාවක අපිට බැලන්ස් එක හරියට හම්බෙලා නැහැ. එහෙම නැත්නම් අයිටම් එකක් හරියට හම්බෙලා නැහැ. එහෙම වුණා නම් මොකක්ද වෙන්නේ? අපිට පුළුවන් with the help of this date and the date is there, time is there, name of the cashier is there. So we can go and we can complain to the management. So with that we can take some නේද මොන හරි help එකක් ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. නේද මට අමතක වෙලා මම balance එක අරගෙන ගිහලා නැහැ. So when they are balancing නේද end of the day when they are balancing some amount is there. So when you have request අර amount එක නම් තියෙන්නේ bill එක එක නම් so you can take that. Okay. Earn points, yes, good.
Good. So these things are there. Good, huh? Okay. Write down this question also. What details include in a itemized bill? Make a real level. What details include in the itemized bill? Make question එක දාලා මේ details ටික ලියා ගන්න පුතා. ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ හොඳයි ඈ. Right? The purchase date, purchase time, details about the supermarket, that means address and the contact number, manager's detail. Okay? Then the cashier details, transaction amount, balance, the payment method, discount, total amount, item quantities, ලස්සනට. මම තව දවසක මම කියනවා itemized bill එකක් මට prepare කරලා දෙන්න කියලා. Right? When you are writing the codes, then I will ask that. Then earned points, expiry date, I can't like. Okay, then deducted points, okay, something like that. So these details must be there. Okay, the question is what details include in the itemized bill. දැන් බලන්න කොච්චර දේවල් ඔයගොල්ලන්ට හිතන්න තියෙනවද කියලා. මේ දේවල් හිතපුවම මේක ගොඩක් ලේසි. දැන් බලන්න මේක කෙලිම පොත කියවදී තේරෙනවා ටෙක්ස්ට් බුක් එක. At least one time you have to read the textbook. Textbook එකෙන් තමයි හැමදේම අහන්නේ. Each and every subject it's like that. Okay, even on the maths, what will happen? They have given the example and how to do the calculations. So everything as it is, it will ask for the Excel. Okay, so here also the same thing, ICT. Now when you are reading these things, neither a computer or computerized equipment is used to process the data and we make decisions based on the information we get as the output. So itemized bill, it's output. It is an output generated by the system. So with the help of that, you are making many decisions. So all the details are there. So you can go through, you can find out whatever the amount that you have gave to the supermarket, whatever the balance that you have taken, is it correct? So you can do the transaction and you can take some decisions. නේද? මම ගත්ත items ටික මේවද? ගෙදර ඇවිල්ලා බලද්දි මේ items ටික තියෙනවා, මේ items ටික නෑ. So you can make a decision. Okay, I have taken these ones, but they have billed, but the item is not there. නේද? You can make decisions. Okay, හරි නේද? Right, really good. Then we understand that we can get information by processing data. Then අපි දන්න දෙයක් data process කරපුවම information එනවා කියලා. And this information can be used to arrive at decisions. So we can make decisions. I have given that note and we have discussed that. However, not all information is suitable for making decisions. So මේකෙන්ම අපිට decisions ගන්න බැහැ කියන එක තියෙනවා. Information obtained should be of good quality. Good quality. There are many characteristics of quality information. A few of them are given below. Now they have mentioned, they have given a red notice. So what is the red notice that they have given? Today weather forecasting. So they have mentioned about today's weather forecasting. The prediction has done before 2 days and they have given a red notice. Okay, now this is the thing. Western, northwestern and other coastal areas we have to be in alert. මේ ගොඩක් හුලං හමනවා අරම මේවා කියලා alert එකේ ඉන්න කියලා. So they have distributed this message from the weather forecasting institutes, right? ඒගොල්ලන් දීලා තිබුණේ මේ විස්තර ටික. Now today what people are doing? ඔන්න දැන් අද ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ? මොහොත කරලා දාලා තියෙන බෝටු ටික ඔක්කොම තල්ලු කරගෙන යනවා. So earlier they have given the information. So this kind of thing will happen. Ready for this one. So මේ message එක දීපම ඕන මිනිස්සුන් දැනගන්න මේ අද දවසේ මොහොත යන්න හොඳ නැහැ. නේද? All the people can understand that message. නේද? So if it is a good quality information, if it is a good quality information, you can make decisions. You can make decisions. Right? Now, when you think about the tsunami, I have showed you some photos and other things. Think about the tsunami situation. In the tsunami situation, they have announced. In the coastal areas, they have given the message. The speaker දාගෙන වටේම ගිහිල්ලා කිව්වා මෙහෙම tsunamiයක් එනවා බලන්න කියලා. But that information is not enough to make decisions by the people. අපේ මිනිසුන්ට information එක
good quality information එකක් උන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ දැකලා නැහැ tsunami කියන්නේ මොකද කියලා. Because of that, most of the people they get into the vehicles and they went to the sea to see the tsunami. Tsunami එක බලන්න ඔන්න මුහුදු වෙරළට ගියා. නේද? මොකක්ද උනේ? So that is not good quality information. That information is not like not enough to make the decision. Why they haven't ඒ නම අහලා තිබුණේ tsunami කියන එක. They haven't seen. So because of that they went to this නේද? මුහුදු වෙරළට ගියා බලන්න. ආවයින් පස්සේ තමයි දන්නේ tsunami කියන්නේ මේකයි කියලා. But to explain that experience they are not there නේ. ඒගොල්ලන් එතන නැහැ. ඊට පස්සේ ඒක experience එක explain කරන්න. Okay, then as people, general public, what we have seen from the television, we have seen what kind of thing is tsunami. Then again, second time when they are announcing about the tsunami, we have good quality information to make the decision. We know what will happen. And again, if this information, if this tsunami alert, if they are giving in candy ගිහිල්ලා candy වල speakers දාගෙන වටේම ඉන්න මිනිස්සුන්ට කියනවා ඔන්න දැන් tsunami එකක් එනවා ready වෙලා ඉන්න කියලා. So that is not suitable නේ. ඒ අදාළ රිලෙවන්ස් එකක් නැහැ. මේ තනිකර රට මැද ඉන්න මිනිසුන්ට මෙහෙම මේ මුහුදු රළක් එනවා කියලා කිව්වොත් එහෙම that is not relevant to that people. So these people ඉන්න කට්ටිය හිතයි මේ මොනවද මේ මිනිස්සු කියන්නේ? මේ මිනිස්සුන්ට පිස්සුද? මේ කැන්ඩි වල කොහෙන්ද මේ මුහුදු මේකක් එන්නේ නේද? tsunami එකක් එන්නේ. So that is not relevant. Right? That is not relevant. Then in this coastal area, then message එක යනවා. Right, okay. tsunami එකක් එනවා. නේද? tsunami එකක් එනවා. Get ready for this one. tsunami එකක් එනවා. ready වෙන්න. කියලා ඔන්න message එක ගහලා දැන් අපි යනවා. ඒතර අපි දන්නවා tsunami එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි කොහෙටවත් මේ පැත්තට යන්නේ. මේ පැත්තේ ඉඳලා මිනිස්සු දුවන්න පටන් ගන්නවා. අනිවාර්යෙන් දන්නවා දැන් tsunami කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Because of that, the people will be moving to these places. නේද? මේ පැත්තට move වෙනවා. රට මැද පැත්තට move වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් තේරෙනවා අර දාගෙන ගිය කෙනාට මැසේජ් එක නෑ tsunami එක එන්නේ අද නෙමෙයි තව දවස් 3-4කින් වගේ එයි කියලා. So what will happen? That information is not complete නේද? To make the decision. දැන් ඔන්න දැන් ඊළඟ සැරේ කියාගෙන ගියාම මේක එන්නේ තව දවස් 3කින් වගේ තමයි ප්‍රෙඩික්ට් කරලා තියෙන්නේ එනවයි කියලා මේ පැත්තට රට මැදට ආව මිනිස්සු මුන්ට පිස්සු කියලා හිතාගෙන නේද? So that information is not enough. So when we are taking the information, that must be good quality information. If you have the good quality information only, you can make the decision. You can make 100% accurate decisions. Otherwise, what will happen? It will be misleading the people. So that thing they are going to discuss here. So when we consider about the good quality information, that there must be some characteristic of these things. Characteristics, what are the characteristics? It must be relevancy. Relevant, as I said about the candy people. For candy public, they are announcing the tsunami is there. But no point. That is not relevant to them. Relevant ne. Okay. Now from the education department, they are mentioning, okay, the schools are opening. Not to the western province. So relevant ne. So we don't want to consider about that. Okay. So the relevancy, completeness, accuracy, timeliness, and cost effective. So these characteristic is there for good quality information. Now you all know information. What is information? Information means processed data. When you consider about the processed data, it must be good quality. To make it good quality, these characteristics must be there. It must be relevant. It must be complete. Bagane කියලා හරියන්නේ නැහැ. Information එක bagane කියලා හරියන්නේ නැහැ. Right. 23 ඉඳලා ඉස්කෝල ඕපන් කරනවා කියලා කිව්වොත් that is not completed information. 23 ඉඳලා පටන් ගන්නවා not to the western province. And then now we are having some idea. Western province වහලා ඒ ඉස්කෝල හරියන්නේ නැහැ. So we are having good quality information. It is complete and it is relevant. Western province කටි දන්නවා හරියන්නේ නැහැ කියලා අනිත් පැත්ත කටි දන්නවා ඒක හරියනවා කියලා. So it is coming from the education department. Minister JLPC is giving. So we know that is accuracy. Accurate. එහෙනම් මේ responsible එක්කෙනා තමයි. Responsible minister තමයි මේක කිව්වේ. එහෙනම් that is accurate. So he is telling that on
the timeliness ඒ වෙලාවේ කියනවා මේ other nouns කරලා කියනවා මෙන්න මෙහෙම open කරනවා කියලා timeliness. The information must be always to be updated. This is update when known. Today's weather report may not be suitable to decide on tomorrow's weather. Can you understand this? So it must be timeliness. It must be always up to date. It must be always up to date. So as they have mentioned, last term එකේ ගත්තු marks ටික අපිට උදව් වෙන්නේ මේ term එකේ ගන්න එකට. මේ term එකේ ඔයගොල්ලෝ හොඳට ලෑස්ති වෙලා ආරෝපණය කරලා උත්තර ටික ලියන්න පුළුවන්. Right? So our last term එකකින් අපිට මේ ඔයගොල්ලන් ගැන සම්පූර්ණ idea එකක් ගන්න බෑ. Okay, timeliness. So that means the information must be up to date, and with the help of the up to date data only you have to make the decision. Otherwise it is not a good quality information. එතකොට good quality information එක කිව්වොත් good quality information එක කිව්වොත් ඒක relevant වෙන්න ඕනේ අදාළ පුද්ගලයන්ට, complete වෙන්න ඕනේ, complete වුණොත් විතරයි සම්පූර්ණ decision එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ, accurate වෙන්න ඕනේ, කියන්නේ නිවැරදිභාවය හරියටම තියෙන්න ඕනේ, timeliness, up to date information අපිට හම්බෙලා තියෙන්න ඕනේ, cost effective. ඒකට ගොඩක් සල්ලි වියදම් කරලා හරියන්නේ නැහැ. If an organization spends money more than the profits to collect some information in order to increase the profits, it would be a business loss to the organization. Now think about the ලංකාවට අර සැහැල්ලු දුම්රිය නේද for the transportation they have introduced something. Transportation එකට එක දේවල් introduce කරුවා නේද? අර ඒගොල්ලන් project එකක් යවුවා transport එක උඩින් ගහන නේද? පාරෙන් නෙමෙයි උඩ ගහලා නේද? trains වලින් ඒක transfer කරන්න මිනිස්සුන්ව කොළඹ ඉඳලා එළියට ගෙනියන්න. But that project fails නේද? ඒක fail වුණා. Why? They have done some study. Then the goods can't transport නේද? එක බඩු එහාට මෙහාට ගෙනියන්න බැරි වුණා කියලා කිව්වා. ඒක fail වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඒකට කොච්චර ගාණක් වියදම් කරලා තියෙනවද? How much they have spent for the feasibility study? ඒ කියන්නේ මේක ලංකාවට හොඳද? මේක කොළඹ සිටියේ කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. They have done a feasibility study. ඒගොල්ලන් මේක හොඳයිද කියලා බලන්න මේ project එකක් කරලා තියෙනවා. මේක හොඳයිද කියලා බලන්න. ඒ project එකට සෑහෙන ලොකු ගාණක් වියදම් කරලා තියෙනවා. So we can't do something like that cost effective. හැමතිස්සෙම project එකක් කරනවා project එක suitable ද කියලා බලන්න ඕනේ report එක. නමුත් ඒකෙන් අපිට හම්බෙන profit එකට වඩා මේකේ වියදම වැඩි නම් අපි ඒ වගේ එකකට යන්න බෑ. එහෙම ගියොත් එහෙම fail. Right? ඒතර අපිට හිතන්නකෝ අපේ family එකේ තාත්තට හම්බෙන යම්කිසි ගාණක් තියෙනවා. salary එකක් තියෙනවා. ඒකට වඩා 10 ගුණකින් විතර වැඩි මොන හරි වාහනයක් අපි ගේනවා ගෙදරට. හරිද? Right? ඒතර මොකක්ද වෙන්නේ? අපේ සම්පූර්ණ system එකම fail. ඒ loan එක අපිට ගෙවා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ සමහරකට අපිට කන්න බොන්නත් බැරි වෙයි. සමහරකට අපිට ගේ විකුණලා ඉවර එහෙම නැත්නම් ඒ ගත්තු වාහනේම ආපහු දීලා ඉවරලා අපිට මේ ණය පියවන්න වෙයි. So we are facing many problems. Okay? So now here they have mentioned about the information. Information, when you consider about the information, it is not just something. With the help of the information you are making decision. But to make the decision, it must be good quality information. To be a good quality information, it must be cover these things: relevancy, completeness, accuracy, timeliness, and cost effectiveness. So these things you have to remember. Okay, write down a question. Write a question, Putta. Write a question. What is information? So we have written answers for this one. What is information? What are the main characteristics of good quality information? What are characteristics? Okay, write the answers for this one. What is information? What are the main characteristics of good quality information? Okay, I give the answer here. So you can read. No need to explain, but you can read. හොඳට read කරලා දාගන්න උත්තරේ පුතා. Okay.
A computer or computerized equipment is used to process data, and we make decisions based on the information we got as the output. We understand that we can get information by processing data. So what is information? Information means the processed data. Okay, the processed data can be known as information. We understand that we can get information by processing data, and this information can be used to arrive at decision. However, not all information is suitable for making decisions. I have explained that. Information obtained should be of good quality. There are many characteristics of quality information. A few of them are given below. So what are the few? Relevancy, completeness, accuracy, timeliness, and cost effective. හොඳට කියවන්න පුතා ඒක. කියවලා ඒ ටික දාගන්න. What are the main characteristics of good quality information? How you can find out the quality information with the help of this one. It must be relevant. නේද? හරි පුද්ගලයාට එක හම්බෙන්න ඕනේ. හරි කම්පැනි එකට එක හම්බෙන්න ඕනේ. Completeness. With the half of the instruction or half of the statement, you can't make decisions. Accuracy. ඒක ඉන්න ඕනේ හරි source එකකින්. නිකන් ගෙදර ඉන්න මිනිස්සුන් කියන්න බෑ අන්න හෙට ඉස්කෝලේ ඕපන් කරනවා යන්න ඉස්කෝලේ කියලා කිව්වට අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. Okay, it must be come from some source. Reliable source එකකින් මේ විස්තරය එන්න ඕනේ. නැත්නම් it is not, we are taking that thing as a fake information. Okay, then timeliness. Timeliness means what? It has to be updated. නේද? Update කරලා දෙන්න ඕනේ. Updated information must be there. Then cost effectiveness. So you can't like spend lot of money to get the information. Okay, if so, you are losing your business. So as example I have mentioned, if you have taken a very expensive car, right, when compared to the salary that we are getting, so what will happen? So we are facing too many problems. So the information also the same. If you are spending a lot of money to get the information and you are not getting the profit, so your business will be failed. Okay, finished Puta? If you have finished, put the message. Okay, good. Okay, right. So most of the finished. Right. Okay, right. Give me 1 minute time. Smart city.
I'm going to show a video for you all. You'll see. Okay, now Kuda, so next session is we have to go for the applications of ICT. Make a pennala mama adata navartanava. Okay, applications. So I have taken this one. So this is government website. Okay, this is government website. You can see Sri Lanka Rajanila Antarjalika Bihitoratu Obasadana Piligam. Welcome to official web portal of the government of Sri Lanka. So they have given from Sinhala, Tamil and English. Right, so now you can see the target crowd. Me website එක හදද්දී this is government site. මේ ලංකාව represent කරන site එක බලන්න කොච්චර ලස්සනට හදලා තියෙනවද කියලා. So they have given Sinhala, Tamil and English. So any person can go through this thing. So the international language also there, and for in Sri Lankan people, Sinhala and Tamil they have given. Okay, from any language we can use. Think about the target group. When you click on the English, you can see all the things, all the departments, education, training, employment and taxes, citizen registration, environment, justice and law, trade, business, everything is there. Web portal means all the services are they have given into one place. Okay, so you can take these things, right? Then Department of Examination, so they have given this one. They have given many links to many places. Then as you all know, this is e-Taksala. From this you can take from grade 1 to grade 13 the past papers, everything. So when you click on grade 10, so the grade 10 details will be appearing here. Okay, so the syllabus and the syllabus contents. If you want information and technology, you are clicking here. I think most of you all know that. Okay, so it will link, it will process here. Okay, so here it will give all the details, information technology, fundamental, the lessons with the textbooks and the past papers, all the past papers, term papers and the answers, everything, first term, second term, all the papers are there. Okay, so like that many things are there, right? So we are later discussing about this, because on the I thought of discussing about the education today, but as you all have asked the question, what kind of things that we have to explain, I took these details, but we'll see. Okay, so you have seen when you are creating a website or any other thing, so you have to think about the customers or the target group. කාටද මේක ටාගට් කරන්නේ, මේ වෙබ්සයිට් එක කාටද ටාගට් කරන්නේ. එහෙනම් ලංකාව ඇතුළත ඕනම දෙයක් ෆොරිනර් කෙනෙක් ලංකාවට ආවොත් කොහොමද වෙන්න ඕනේ, මොනවද යාට තියෙන rules and regulations, මොනවද මෙහි තියෙන laws, කොහෙද යන්න පුළුවන් hotels අරම මේවා. So මොකද්ද map එක, ලංකාවේ map එක කොහොමද ගන්නේ. So everything is there, electronically they have stored. So with the help of English language they can go to these things and they can take whatever area that they want to take. So if they want, they can go for the mobile apps and you can take the services to your mobile. Okay, and online services, SMS services, like that many things are there. So later we'll discuss about that. For now I am closing these things. Okay, right, so here just a video, intelligent transport system. This is an application. The next part of our lesson is application of ICT, information communication technology. Now you have learned that with the help of the supermarket, you have captured some details, you have recorded some details on the supermarket. According to that, if the stock level is going down compared to reorder level, it is automatically connecting with the supplier and sending an email. So whatever the information that you have got, like it will process the data that you have collected, process, and it will create information with the help of that good quality information. It will make a decision and connecting with another person, transferring that data to another device and communicating. Okay, only information develop karo ehna information process එක වෙලා ඉවරයි. Process වෙච්ච information now you have to transfer to another location. You are using the communication part. Now the machines are connected.
through the internet or through the network, connecting and transferring this information. So that is communication, information, communication, technology. So whatever the data that you have collected, you have processed, you have created the good quality information, and you are transferring this thing to another location. So that process we are calling as information communication technology. So now we are going to discuss how this technology will be appear. 5 minutes time, just take 5 minutes time, check what will happen with here. Intelligent transport system. In April 2012, Toyota created a permanent ITS proving ground at its Higashi Fuji Technical Center, a base for safety technology development. The purpose of the proving ground is to conduct research and development on next-generation vehicle infrastructure cooperative safe driving support systems that use ITS technologies. The 3.5-hectare site is equipped with 700 MHz road-to-vehicle communications equipment, vehicle detection sensors, pedestrian detection sensors, traffic signals, and other devices in an urban setting that faithfully reproduces ordinary roads. Toyota is actively conducting research and development on road-to-vehicle, vehicle-to-vehicle, and pedestrian-to-vehicle communication systems that provide direct communication among vehicles and roadside infrastructure, and between vehicles and pedestrians. 700 MHz signals are easily diffracted and can be used for communications over a wide area, making them effective for communications with vehicles at intersections with poor visibility. Research and development of environmental systems intended to improve fuel efficiency is also being accelerated at the ITS Proving Ground. Right, Putta. Now what happened with that? So they have taken 3.5 hectares and they have put up a research center. Research center for what purpose? To think about, to do the researches for the future transportation. Transportation එකක් එක්කලා කොහොමද වෙන්නේ කියන එක. ඒතකොට මෙතනදී ඒගොල්ලෝ පෙන්නලා තියෙනවා නේද? So you can see, so many places are there, many sensors are there. 700 megahertz signals. නේද? ගොඩක් ලොකු powerful signals මෙතන දාලා තියෙනවා. Sensors දාලා තියෙනවා, CCTV දාලා තියෙනවා. ඒ හැම device එකකටම vehicle to vehicle communication එකක් වෙන්න පුළුවන්. Pedestrian to vehicle වෙන්න පුළුවන්. මේ devices to devices communicate කරන්න පුළුවන්. මේ සෑහෙන ලොකු එකක්. ඒතකොට මේ research එකක්, research location එකක්. මේ research location එක හදලා තියෙන්නේ මේ ඒගොල්ලන් කිව්වා Toyota එකත් එක්කත් සම්බන්ධ වෙලායි කියලා. නේ අපි බලමු මොකක්ද මේගොල්ලන් කියන්නේ මේ transportation එක කොහොමද වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ devices අතර communication එකක් වෙනවා. Internet of things මේ වචන ටිකක් හුරු වෙන්න. හරිද මේ devices අතර intercommunication එකක් වෙනවා. vehicle එකල communication එකක් වෙනවා. pedestrians ලත් එක්ක communication එකක් වෙනවා. pedestrians ලාගේ තියෙන devices එකල communication එකක් වෙනවා. හැම එකක්ම communicate වෙලා මේ traffic එක control කරන්න තමයි මේ system එක හදලා තියෙන්නේ. Intelligent transport system එකක්. හරිද? දැන් බලමු මොකක්ද මේ කියන්නේ කියන එක. හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕනේ. හොඳට බලන්න හැමතිස්සෙම හොඳට බලන්න vehicle එකක් move වෙද්දී pedestrian කෙනෙක් කියන්නේ කවුරු හරි මිනිහෙක් එහාට මෙහාට වෙද්දී devices එහාට මෙහාට rotate වෙද්දී CCTV දාලා තියෙනවා 360 degrees මේක කැරකෙනවා sensors තියෙනවා sensors කියන එක තියෙනවා මේ දේවල් ඔලුවට දාගන්න දැන් Driving support systems that Toyota is researching and developing is a system to help prevent drivers from overlooking or missing red lights. This system is installed at intersections and uses a දැන් මොකද මේ sensors දැන් මේ බලන්න මේ sensors වලින් මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක මේගොල්ලෝ මොකද detect කරන්න යන්නේ කියන එක system for red light oversight prevention transmitter to transmit traffic signal information to vehicles. By warning the driver of a red light, it can reduce accidents caused by traffic signal violations. The transmitter sends traffic signal information for the direction in which the vehicle is traveling. In cases where the vehicle determines that the traffic signal is red, but the vehicle speed is not reduced, voice guidance and a display warn the driver about the stop signal in the vehicle's direction. Can you understand? Now, the vehicle is there. When the vehicle is passing, මෙයා එනවා vehicle එක signal නැති පැත්තක ඉඳලා මේ signal එක තියෙන තැනට. ඒතකොට transmit එකේ මොකද්ද වෙන්නේ? transmit කරනවා දැන් red light එක දාන්නයි යන්නේ. එහෙනම් ඔයාගේ vehicle එකේ speed එක අඩු කරන්න කියලා. But this vehicle is not
reducing the speed of the vehicle. So what will happen? Automatically it will send a voice message, warn the driver. Voice message. Think about the technology. Now see, this person has stopped the vehicle. The right turn collision prevention system exchanges intermittent information among roadside infrastructure installed at intersections and vehicles to support safe driving by reducing collisions with hard-to-see oncoming vehicles and to help prevent collisions with pedestrians crossing the road. At intersections where large oncoming vehicles can obstruct visibility and make it difficult to confirm nearby conditions, the vehicle detection sensor detects oncoming vehicles, transmitting the data to the vehicle. If the driver attempts to turn, even though an oncoming vehicle is approaching, a warning about the oncoming vehicle is provided. In addition, the pedestrian detection sensor detects the presence of a pedestrian in the crosswalk where the vehicle is turning. If the driver attempts to turn even though there is a pedestrian in the crosswalk, a warning about the pedestrian is provided. I think The you can understand driving support to some system point. uses inter-vehicle communications to help detect surrounding vehicles, to aid in reducing collisions between vehicles at intersections with poor visibility due to obstructions such as buildings or walls. Vehicles driving in urban areas use radio waves to exchange information concerning their driving status, such as their position. At intersections where buildings or walls obstruct visibility and the driver cannot directly confirm the presence of approaching vehicles, the vehicles engage in direct communications, and voice guidance and a displayed warning alert the driver about other approaching vehicles in the intersection. With the aim of creating safer and more comfortable mobility, Toyota is actively conducting research at the Higashi Fuji Technical Center ITS Proving Ground for the early practical adoption of vehicle infrastructure cooperative safe driving support systems that use ITS. Toyota is expanding the possibilities of ITS to satisfy the So I think you all can understand how the technology has used to in the transportation, the safety of the people, safety of the vehicles. So next week we'll discuss about that. For today we are going to stop from that. Okay. So no messages. Right? Okay, for today we will stop from that. If you have any unclear point, you can be here and you can ask the questions from me. Others can leave. If you have any doubts, you can ask. Okay then. Right. God bless you all. Thank you, sir. God bless you. God bless Pudha. God bless you, sir. God bless Pudha. Okay, God bless Pudha. God bless you, sir. God bless Pudha. God bless you, sir. God bless Pudha. God bless Pudha. God bless. God bless you, God sir. bless Thank you, Pudha. sir. God bless Pudha. God bless Pudha. Thank you and God. Yeah, God bless you Pudha.